Hi everyone, welcome to Medicine with Aries again. This is section 7 on beta blockers. هنتكلم عن ال indications وال contraindications وال side effect of beta blockers لأنه حكينا عن mechanism of action in detail. ولكن before we talk about these things we need to understand these terms. مهمة جدا لما نتكلم عن cardiac medications لازم نفهم these terms. لازم. Okay. كلمة chronotropic effect معناته something will affect the SA node. Chronotropic effect معناته something will affect the SA node. كلمة ionotropic effect معناته something that will affect the force of contraction, okay, contractility of the heart. كلمة dromotropic effect معناته it will affect the AV nodal conduction, okay. جميل جدا جميل جدا. Positive chronotropic effect, what does it mean? معناته it will increase the SA nodal activity. معناته it will increase the heart rate. It will increase the oxygen demand. Is this good in angina patients? No. In angina patient, you don't want to give a medication that has positive chronotropic effect. ليه؟ لأنه this medication اللي عنده positive chronotropic effect حيزود ال SA nodal activity وبالتالي حيزود ال heart rate ويزود ال oxygen demand. In angina patient, what do you have? You have high oxygen demand وبالتالي انت حتزود الاكسجين demand on the patient, okay, and this is not good. هيدي patient more angina, you know what I mean. وبالتالي in angina patient you want to give negative chronotropic effect, okay, يعني you want to give the patient medication that has negative chronotropic effect, okay. جميل جدا. Positive ionotropic effect, what does it mean? Positive ionotropic effect معناته حيزود الفورس of contraction يعني حيديني myocardial contractility معناته حيزود الاكسجين demand. Is this good in angina patient? Absolutely no. In angina patient, you want to reduce the oxygen demand. You know what I mean? وبالتالي you give the patient negative ionotropic effect. You give the patient something that reduces the oxygen demand. Okay? You give the patient medication that has a negative ionotropic effect. طيب كلمة positive dromotropic effect, what does it mean? Positive dromotropic effect معناته حيزود ال AV nodal conduction وبالتالي حيزود ال conduction velocity وبالتالي an SVT لو كان عندي supraventricular tachycardia حيحصل لها transmission إلى ال ventricle so fast وبالتالي حيديني rapid ventricular response. Is this good? No. especially في مين؟ في الناس اللي عندهم SVT اللي عندهم atrial fibrillation مثلا. الناس اللي عندهم atrial fibrillation or atrial flutter, what do you give them? We give them AV nodal blocking agent. ليه AV nodal blocking agent؟ يعني a medication that has a negative dromotropic effect. ليه؟ عشان يقلل لي مين؟ عشان يعمل لي reduction in the AV nodal conduction. اوكي وبالتالي يقلل الكوندكشن فيلوسيتي وبالتالي الاس في تي ما حيحصل لها ترانزميشن الى الفنتركلز وبالتالي يقلل الفنتركولار ريسبونس وبالتالي بدل ما يكون rapid ventricular response يكون slow ventricular response or normal ventricular response. You know what I mean? يعني يقلل الفنتركولار response in SVT. Okay guys, البيتا blockers what do you think has which effect? البيتا blockers عندهم negative chronotropic effect وعندهم negative ionotropic effect وعندهم negative dromotropic effect. ليه؟ لأنه البيتا blockers زي ما اتفقنا حيقللوا cyclic AMP. Whenever you inhibit the GS receptors حيقلل cyclic AMP. If you reduce cyclic AMP you will get what? You will get negative ionotropic effect and you will get negative chronotropic effect and you will get negative dromotropic effect. Okay, so negative chronotropic effect, negative ionotropic effect and negative dromotropic effect لما يقل cyclic AMP مع البيتا blockers وبالتالي البيتا blockers are extremely good in angina patient. In fact they are the first line in the management of in the symptomatic control of angina patients. Okay, طيب جميل جدا. Let's see what's happening here. The mechanism of action of beta blockers, we explained it in detail in the previous videos. وبالتالي we will not re-explain it here. We will talk about the indications of beta blockers. Okay, guys, beta blockers, the first line agents in symptomatic control in stable angina patients. Okay, what beta blockers you wanna use in stable angina patients? Selective or non-selective? Of course, you wanna use selective beta blockers. اللي هم A through M, acebutolol, carvedilol, bisoprolol, metoprolol. You know what I mean? اوكي جميل جدا. كمان another indication to the beta blocker ان ممكن استخدمهم فين بقى؟ في البوست ام اي heart failure. في البوست ام اي congestive heart failure البيتا blockers have been shown to what? To reduce the mortality. Beta blocker reduce the mortality in congestive heart failure post MI. مين هم البيتا blockers هدول اللي reduce the mortality؟ هم ال MBC beta blockers. metoprolol, bisoprolol, carvedilol. Remember the MBC beta blockers are good in congestive heart failure following MI. Okay? جميل جدا. Why? Because they reduce the mortality. هل هذا important? Yes. Examiners always ask you about this. They want you to know what medication reduce the mortality in congestive heart failure post MI. Okay. طيب
SVT without an accessory pathway. If you have an SVT without an accessory pathway, you give esmolol or any beta blocker, okay, like metoprolol, to reduce the SVT, okay, to reduce the conduction of the supraventricular tachycardia into the ventricles. وشرحنا قبل شوية ازاي وها, okay. ليه هنا أنا كاتب إنه SVT without accessory pathway؟ لأنه what happens guys? Let's imagine this is the heart, okay, this is the heart, okay, this is the heart and this is the aorta طبعا. Okay, what happens guys? in SVT with accessory pathway اللي بيحصل إنه this is the SA node وهنا ال AV node وهنا المفروض الهيس Purkinje system, okay صح؟ This is the normal pathway إنه from the SA node إلى ال AV node إلى الهيس Purkinje system, okay. اللي بيحصل في الاكسسوري باثواي انه there is an accessory pathway هنا between الاتريا and the ventricles, okay. في accessory pathway between الاتريا and the ventricles. هذا الاكسسوري pathway اللي هو راح نرمز له AP accessory pathway. هذا الاكسسوري pathway حيعمل transmission للالكتريكال activity الموجوده في الاتريا, electrical activity الموجوده في الاتريا into the ventricles without passing through the AV node. ليش هذا مهم؟ لأنه ال AV node guys, what's the function of AV node? ال AV node, the function of the AV node is to protect your heart. Okay, ازاي؟ ال AV node will slow the conduction. في حاجة اسمها AV nodal delay. يعني ال impulses اللي تطلع من ال SA node will not quickly transmit into the ventricles. No, هيحصل حاجة اسمها AV nodal delay. لما يكون عندي accessory pathway و supraventricular tachycardia, التاكيكارديا الموجودة في supraventricular area اللي هو في الاتريا هيحصل لها conduction into the ventricles without passing into the AV node through the accessory pathway. يعني هتعبر من ال SA node into the ventricles through the accessory pathway. وبالتالي ما عنديش ال AV nodal delay. إذا ما عنديش ال AV nodal delay إيش اللي بيحصل؟ بيحصل ventricular tachycardia والبيشنت هيدخل في ventricular arrhythmia ويدخل في VFib وبعدين إيش؟ يدخل في cardiac arrest. You know what I mean? وبالتالي it is dangerous في الناس اللي عندهم SVT with accessory pathway انك تديهم ايش؟ انك تديهم AV nodal blocking agent. ليه بقى؟ لانه if you give them AV nodal blocking agent انت خليت كل impulses to be transmitted through the accessory pathway. يعني قبل ما تديهم AV nodal conduction agent blocking agent اللي كان يحصل هو ايش؟ انه ال SVT بتنتقل عن طريق ال AV node plus ال accessory pathway. If you give them AV nodal blocking agent, كل impulses will be transmitted through what the accessory pathway. البيشنت هيدخل في ventricular arrhythmia ويدخل في cardiac arrest, okay? لأنه what's the function of the AV node is to slow the cardiac conduction from the atria into the ventricles in normal AV nodal delay, okay? عشان كذا it is contraindicated إنك to give AV nodal blocking agent in patients with SVT with accessory pathway. One classic example هو مين؟ هو WPW, okay? اللي هو Wolff-Parkinson-White syndrome, okay? Those people have accessory pathway. If they have atrial fibrillation, الناس اللي عندهم WPW, you don't want to give them AV nodal blocking agent. لأنه أنت حتخلي كل impulses to be transmitted through the accessory pathway, okay? مين هم ال AV nodal blocking agent? A, B, C, D, okay? مين هم؟ ال A اللي هو adenosine, البي اللي هو البيتا بلوكرز، السي اللي هو كالسيوم شانل بلوكرز، الدي اللي هو الديجوكسين او كمان بيسموه ايش؟ ديجوكسين whatever you want to say, ديجوكسين اوكي. المهم انه الاي بي سي دي those medications عباره عن ايش؟ عباره عن AV nodal blocking agents. AV nodal blocking agents. وبالتالي these AV nodal blocking agents are contraindicated in SVT with accessory pathway, okay, because they will worsen the condition. بيدخلوا البيشنت ممكن في VFib وبعدين cardiac arrest. طيب جميل جدا. متى انا كمان ممكن اعطي البيتا بلوكرز؟ في الاتريال fibrillation والاتريال flutter of course for the rate control عشان I control the rate in atrial flutter and atrial fibrillation. في الهايبرتنسيف كرايسيس اند اورتيك دايسكشن شرحنا الابيتالول. في الاوبن انجل جلوكوما توبيكال تيمولول ليه؟ لانه البيتا بلوكرز هتقلل السيلياري ابيثيليوم برودكشن اوف aqueous humor, اوكي. لما زياده الاكوس هيومر in the eye بتزود الانترا اوكيولار بريشر اللي هو IOP intraocular pressure. لما يقل الاكوس هيومر الاي او بي هيقل، اوكي. وبالتالي عشان كذا الناس اللي عندهم open angle glaucoma بنديهم ايش؟ بنديهم توبيكال تيمولول، لان توبيكال تيمولول هيقلل الاكوس هيومر برودكشن، اوكي.
وبالتالي يحسن لي الانترا اوكولار بريشر، لانه في الاني جلوكوما معناته عندي هاي انترا اوكولار بريشر. اوكي، في الاوبن انجل جلوكوما عندي هاي برودكشن اوف aqueous humor، وبالتالي what do I give them؟ I give them something that suppress ال production of aqueous humor اللي هو topical T-Mobile. طيب جميل. كمان البيتا بلوكرز ممكن ينعطوا في البروفيلاكسس فور esophageal varices. اوكي، esophageal varices. في الاسوفيجيال varices ممكن انا اعطي بروفيلاكسس، اعطيهم مين؟ اعطيهم بروبرانولول او نادولول، نون سيلكتيف بيتا بلوكر. اوكي، مين اللي يجيهم esophageal varices يا جماعه؟ الناس اللي عندهم portal hypertension. اوكي، الناس اللي عندهم portal hypertension due to schistosomiasis ولا liver cirrhosis whatever, those people with portal hypertension they might give what they might have esophageal varices. This esophageal varices, one of the method we يعني do prophylaxis for esophageal varices is what is through nadolol or propranolol. Okay, انما nadolol and propranolol are not used in the treatment of esophageal varices. They are used in the prophylaxis. In the treatment, you may give octreotide, okay, or vasopressin. Okay, let's talk about let's talk about the beta blocker side effects. قبل ما نتكلم عن beta blocker side effects, let's talk about the last indication to the beta blocker اللي هو symptomatic outcome with left ventricular outflow tract obstruction. Okay, ايش هو الهوكم جايز؟ الهوكم عباره عن hypertrophic cardiomyopathy. الهايبرتروفيك cardiomyopathy احيانا ممكن يكون معاه ايش؟ left ventricular outflow tract obstruction. Okay, in those patients one of the medications that we give and will improve the condition هو مين؟ هو البيتا بلوكرز. ليه؟ لانه في البيتا بلوكرز حتقلل الهارت ريت وبالتالي will improve the diastolic filling in هوكم. Okay, guys ايش اللي بيحصل في الهوكم؟ This is the heart. Let's suppose this is the septum. This is the ventricle. Okay, اللي بيحصل في الهوكم انه هنا في السبتم is what is enlarged. Okay, this is proportionate. Okay, البيتا بلوكرز ايش تسوي؟ البيتا بلوكرز this is the LV اللي هو left ventricle. البيتا بلوكرز حتقلل الهارت ريت. Okay, لما يقلل الهارت ريت الدايستوليك فيلينج يعني الاماونت اوف بلاد اللي حيكون في الموجود في الليفت ventricle at the end of diastole اللي هو end diastolic volume حيزيد لانه الهارت ريت قل. اذا قل الهارت ريت الدايستوليك تايم حيزيد، اذا زاد الدايستوليك تايم حيزيد البلاد الموجود في الفنتريكل at the end of diastole، صح؟ وبالتالي حيزيد البلاد اللي يعبر هنا. اذا زاد البلاد اللي يعبر هنا through the obstruction ايش اللي حيصير؟ الاوبستراكشن حيتوسع. you know what I mean. وبالتالي this is good or bad in HOCM. Of course it's good. وبالتالي beta blockers are good for symptomatic control in HOCM. Okay, to reduce the angina كمان. Okay, اللي موجوده في الهوكم. اوكي جميل جدا. يقول لك في الهوكم you must avoid الفازوديليترز والديجوكسين. اوكي، ليه you must avoid الفازوديليترز؟ guys لو this is the heart الفازوديليترز بيعملوا ايش؟ بيقللوا البريلود. what is the preload؟ preload اللي هو الفينوس ريتيرن، صح؟ الفازوديليترز حيقللوا الفينوس ريتيرن. لو قل الفينوس ريتيرن ايش اللي بيحصل للاند دايستوليك فوليوم الموجود في الليفت فنتريكل؟ الاند دايستوليك فوليوم حيقل لانه تقلت البريلود، قلت الفينوس ريتيرن، فالاند دايستوليك فوليوم حيقل. اذا قل الاند دايستوليك فوليوم الاوبستراكشن حيزيد due to the negative pressure، يعني few fluid is passing through the obstruction وبالتالي الobstruction will become much narrower. Okay, وبالتالي anything decreases the preload in HOCM will make it worse. anything decreases the preload in HOCM will make it worse. عشان كذا الناس اللي عندهم HOCM احنا لما نعمل لهم auscultation للمرمى what do we tell the patient؟ انه يعمل ايش؟ انه يعمل valsalva maneuver or standing، صح؟ لانه both standing plus الفالزالفا maneuver بيقللوا البريلود اللي هو الفينوس ريتيرن preload. وزي ما قلنا انه anything decreases the preload حيزود الاوبستراكشن وبالتالي حيزود ايش؟ حيزود المرمر وبالتالي حيزود مين؟ حيعمل worsening للهوكم. وبالتالي anything decreases the preload will worsen the HOCM. وبالتالي الفازوديليترز are avoided in HOCM. Okay, طيب جميل جدا. side effects of beta blockers. نمبر 1 سايد افكت اللي هو الكارديوفاسكولار سايد افكت، صح؟ اكيد حنعرف ان هم حيعملوا كارديوفاسكولار سايد افكت لانه هم عندهم نيجاتيف ايونوتروبيك كرونوتروبيك اند دروماتروبيك افكت وبالتالي حيعملوا لي براديكارديا اند ممكن حتى يعملوا لي اي في بلوك. اوكي، peripheral hypoperfusion in patient with severe peripheral arterial disease. ليه hypoperfusion؟ لانه non selective beta blockers حيعملوا vasoconstriction اوكي or vasospasm وبالتالي يقللوا peripheral perfusion. اوكي، exacerbation of vasospastic angina شرحناها. الديسليبيديميا كمان شرحنا الديسليبيديميا وليش وازاي بتحصل. اوكي، البرونكوسبازم شرحنا البرونكوسبازم. سي ان اس ما تكلمنا عن السي ان اس. البيتا بلوكرز هاف سي ان اس مانيفستيشنز. اوكي،
sedation. all تقريبا most beta blockers بيعملوا sedation. What is the most sedative beta blocker? The most sedative beta blocker هو propranolol. Memorize this. انه the most sedative beta blocker هو البروبرانولول. Okay. البيتا blockers ممكن كمان تعمل depression and headache, sleep alteration and insomnia, nightmares. البيتا blockers ممكن تعمل masking الى الهايبوغلايسيميا. Okay. ليه؟ Guys, what is the beta blockers؟ احنا اتفقنا انه البيتا blockers عباره عن adrenergic receptors. Okay. During hypoglycemia, what happens in the body? السمباثيك outflow يزيد. اوكي يحصل activation للsympathetic nervous system عشان البيشنت يحصل له sweating، يحصل له tachycardia، يحصل له يحصل له rapid ventilation عشان البيشنت يقول I'm hypoglycemic. اوكي عشان البيشنت becomes aware انه هو hypoglycemic. البيتا blockers mask the signs of hypoglycemia لانه they blunt the sympathetic nervous system function. اوكي they block البيتا receptors وبالتالي they blunt the sympathetic nervous system. جميل جدا. البيتا بلوكرز كمان ممكن تعمل ايش؟ ممكن تعمل induction للهايبرغلايسيميا. اوكي ليه؟ لانه البيتا بلوكرز ممكن تعمل inhibition للانسولين ريليز. اوكي وبالتالي patients with beta blockers may get hyperglycemia due to reduced insulin release. جميل جدا. What are the other side effects of beta blockers؟ هي erectile dysfunction and loss of libido. اوكي جميل جدا. Absolute contraindication to beta blockers. Number one, symptomatic bradycardia and hypotension. مليون خط تحت symptomatic bradycardia and hypotension. If the patient is having symptomatic bradycardia and hypotension, you don't give beta blockers. Second and third degree AV block. Second and third degree heart block are absolute contraindication to beta blockers. Sick sinus syndrome and initiating beta blockers during acute decompensated heart failure is contraindicated. You don't initiate beta blockers during acute decompensated heart failure. Okay? طيب. Labetalol, guys, remember, the only beta blocker that's used during pregnancy is labetalol. Okay, beta blocker that's used during pregnancy, what? Labetalol. Okay, it is used in preeclampsia, in the acute setting of preeclampsia. You want to reduce the blood pressure. وبالتالي you give labetalol or hydralazine. Hydralazine is arteriolar vasodilation. إنما labetalol عبارة عن beta blocker with alpha 1 blocking activity. ما احنا حكينا. شفنا شلون انه اللابيتالول because it has alpha 1 blocking activity it is used in preeclampsia. Okay, وبالتالي guys, what is the only beta blocker that's used during pregnancy? Keep in mind is labetalol. Keep in mind is what labetalol. Okay,